Okay. So first spring, let's say first spring extends a displacement of x1. x1 ఏంటన్నా x1 is the displacement of first spring. ఎప్పుడు when I pull the block with a force F. Second spring also, let's say, extends a displacement of x2. Now what is the total extension of the spring? x1 Total plus x2. extension x1 plus x2, right? Let me write here total extension, or I can say elongation of the spring is x is equal to x1 plus x2 అనుకుంటా. ఆ x1 plus x2 ని నేను ఏమనుకుంటున్నా x అనుకుంటున్నా, రైట్? నౌ దీని మీద ఫోర్స్, ఇది k1 డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? x1 స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ k2, దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? x2 x2. x2 సో దీని మీద ఫోర్స్ f1 అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ది జనరల్ ఫార్ములా వి హావ్? F is equal to minus kx. F is equal to minus kx in the formula. I mean, spring force is equal to minus kx. Why? X is towards right side. Spring force is towards left side. The negative sign indicates that displacement and spring force are acting in the opposite direction. Anyways, in the magnitude of this, I don't want to confuse you. Let me take the magnitude. What is the magnitude? What do you get? K force is equal to K. Simple. ఇప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ మీద ఫోర్స్ నేను F1 అనుకుంటే F1 is equal to K1x. ఈ స్ప్రింగ్ మీద ఫోర్స్ F2 అనుకుంటే F2 is equal to K2x. But overall గా if I consider this force as Fs is equal to Ks into x అనుకోవచ్చా? Fs is equal to Ks into x. ఎందుకు? ఇదేంది? ఎఫెక్టివ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ దిస్ x called? What is this x? Total extension x1 plus x2 సార్. total elongation, right? ఇప్పుడు దీని నుండి ఓకే సారీ k1x1 k2x2 k2x2. Now what is the value of x1 from this? What is the value of x1 from this? f1 by k1. Now from this, what is the value of x2? Oh sorry, k2. Oh sorry, x1 rather. What is the value of x2? What is your of x2 from this? x2 is equal to f2 by k2. Now what is your value of x from this? X is equal to net force, net restoring force or net spring force divided by total elongation x1. ఇప్పుడు ఈ మూడు, whatever I got the values of x1, x2 and x, I will substitute here. Therefore what I will get? Therefore x place లో ఏం రాయొచ్చు? x place లో f, okay, sorry, x కాదు, sorry, this is ks fs by ks effective అనుకోండి. This is nothing but, okay, effective అని రాయట్లేదు, I don't want to write effective, but what is this ks? Ks is the effective spring constant of both the springs, right? I can write x is equal to fs by ks. So ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? x place లో ఏం రాయొచ్చు? fs by ks is equal to x1 place లో ఎంత వచ్చింది? f1 by k1 plus
సారీ, మళ్ళీ ఇది స్ప్రింగ్ ఫోర్సే కదా, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఒకటే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, రైట్. సో లెట్ మీ రైట్ ఎఫ్ఎస్ హియర్, లెట్ మీ రైట్ ఎఫ్ఎస్, ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ఎస్ఏ పెడదాము, ఎఫ్ఎస్, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ స్ప్రింగ్ లో స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఎంత ఉంది, K1, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత, X1, ఒకటే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాము. ఒకటే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు దీంట్లో స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి కదా, సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ రిమైన్స్, సారీ, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, ఎఫ్ఎస్ రిమైన్స్ సేమ్ త్రూ అవుట్ సిరీస్ లో. ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి, ఎఫ్ఎస్ఏ ఉండాలి త్రూ అవుట్. ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్ ఉంటే ఇక్కడ నాకు ఎంత ఉండాలి, ఎఫ్ఎస్ఏ ఉండాలి. సో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ రిమైన్స్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ఇన్ సిరీస్ కనెక్షన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ లైక్ మనకి సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ లో ఏది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, కరెంట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, కరెంట్ సేమ్ ఉంటుంది, కరెంట్ రిమైన్స్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ది టూ రెసిస్టర్స్ వెన్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే రెసిస్టర్స్ లో మనకు ఏది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, కరెంట్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. వెన్ ఐ కనెక్ట్ ది టూ స్ప్రింగ్స్ in series, spring force remains constant. So let me write like this. X1 place లో Fs by K1 రాస్తున్నా, ఇక్కడ కూడా Fs by K2 రాస్తున్నా. Now can I cancel any term? ఈ ఈక్వేషన్ లో నుంచి if I cancel, No, sir. change ఇక్కడ Fs left side Fs ఉంది, right side Fs. I can cancel Fs in LHS and RHS. Now what is remaining? I remain with 1 by Ks effective is equal to 1 by K1 plus 1 by K. Fs you can cancel that, sir. No. Fs cancel cheste I am getting the formula for effective spring constant as 1 by Ks is equal to 1 by K1 plus 1 by K2. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. సిరీస్ కాంబినేషన్ లో మనకు రెసిస్టర్స్ లో మాత్రం మనకి ఏమొస్తుంది, రెసిస్టర్స్ లో మనకు ఫార్ములా ఇట్లా వస్తుంది, RS is equal to R1 plus R2 అంటాం. బట్ RP ఏమంటాం, వాట్ ఈస్ ఎల్ ఆఫ్ RP, 1 by RP. 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 అంటాం. రెసిస్టర్స్ లో ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కి ఫార్ములా ఎట్లా వస్తుందో సేమ్ కాంబినేషన్ మనకి సిరీస్ కాంబినేషన్ ఇన్ స్ప్రింగ్స్ లో వస్తుంది. అదే ఫార్మాట్ లో సిరీస్ కాంబినేషన్ లో వస్తుంది స్ప్రింగ్స్ లో, గుర్తుపెట్టుకోండి. రెసిస్టర్స్ కి ఏమొస్తుంది, మనకి రెసిస్టర్స్ కి ఏమో ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో ఈ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది, 1 by R1 plus 1 by R2. అదే స్ప్రింగ్స్ లో సిరీస్ కాంబినేషన్ లో 1 by K1 plus 1 by K2 is equal to 1 by Ks effective అంటుంది. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, రిమెంబర్ దిస్. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రైట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ రిమైన్స్ సేమ్ ఇన్ సిరీస్ కనెక్షన్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ రిమైన్స్ సేమ్ ఇన్ సిరీస్ కనెక్షన్. లెట్ మీ రైట్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో. బెటర్ ఇక్కడ రాస్తాను, రాస్తున్నా. ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ కనెక్షన్, ఇన్ series combination, spring force remains constant. But extensions are different, elongations are different. Extensions, ఇది extend ఎంత అవుతుంది, x1 అవుతుంది, ఇది extend ఎంత అవుతుంది, x2 అవుతుంది. Both will, because both are made up of different మెటీరియల్స్ డిఫరెంట్ ఉంటే సేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ అవుతాయా? ఒకటి ఐరన్ పెడుతున్నా, ఒకటి కాపర్ పెడుతున్నా, రెండు కంబైన్ చేసి నేను పుల్ చేస్తే విల్ దే ఎక్స్టెండ్ సేమ్? No, sir. ఎక్స్టెండ్ సేమ్ కావు కదా, సేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ కావు, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ కాబట్టి, అందుకంటే డిఫరెంట్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్. బట్ ఫోర్స్ ఈజ్ సేమ్ త్రూ అవుట్ దీస్ springs when connected in series. Guర్తుపెట్టుకోండి, spring force remains constant. What is this Fs called? This Fs is called as spring force అంటున్నాం, or restoring force. మీరు అడగొచ్చు మైనస్ కూడా తీసుకోవచ్చు అని, మైనస్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నాకేమొస్తుంది, వాట్ ఐ విల్ గెట్ హియర్, మైనస్ తీసుకుంటే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
fs is equal to minus kx తీసుకుంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే x ప్లేస్ లో రాయొచ్చు, x ప్లేస్ లో మైనస్ fs బై k ఇక్కడ కూడా నాకు మైనస్ ఎఫ్ఎస్ బై కేఎస్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఎఫ్ఎస్ బై k1 వస్తుంది, మైనస్ ఎఫ్ఎస్ బై k2 వస్తుంది. మైనస్ మైనస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, అగైన్ యూ విల్ గెట్ ప్లస్. ఎట్లన్నా తీసుకోండి మీ ఇష్టం, బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు మీ ఇష్టం, మైనస్ తీసుకున్నా అదే వస్తుంది, రైట్? సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ సిరీస్ కనెక్షన్ వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా టు బి యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది ఎఫెక్టివ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్? Effective spring constant is 1 by ks is equal to 1 by k1 plus 1 by k2. అదే మూడు స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి, ఒకవేళ if I have 3 springs 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3. for two springs in series combination I can write 1 by ks is equal to s series lo 1 by k1 plus 1 by k2. Now for 3 springs 1 by ks is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3. Atla for n number of springs, 1 by k1 equal to 1 by k1 plus 1 by k2 up to so on plus 1 by k1. చూడండి, ఫర్ 3 స్ప్రింగ్స్ అయితే ఏమవుతుంది? ఫర్ 3 స్ప్రింగ్స్ ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్, I can write 1 by ks is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3. అట్లా నేను ఫర్ n స్ప్రింగ్స్ రాస్తే, ఫర్ n స్ప్రింగ్స్ in series combination 1 by ks is equal to 1 by k plus dash 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 1 by k on 1 by k వస్తుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్ని స్ప్రింగ్స్ ఇచ్చినా కానీ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్, ఎఫెక్టివ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ can be 1 by ks is equal to 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3 plus so on plus 1 by kn. Okay, so ఇవి ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, now let me show you parallel combination లో ఏమవుతుంది. Let us discuss in parallel combination లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. Now I'll show only for 2 springs in parallel combination. Parallel combination లో మీకు 2 డయాగ్రామ్స్ చూపించినప్పుడు k2 వస్తుంది కదా సార్, అక్కడ k1 plus k2 రావాలి. We should get in the reverse way as what we got for resistors. Resistors ulta. So ikkada parallel combination of springs, parallel combination of springs. You can connect in 2 ways. I have shown you those 2 ways. ఎట్లా కనెక్ట్ చేయొచ్చు నేను? ఒకటి స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్, ఇంకొక స్ప్రింగ్ ఉంది హూ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, k1 k2 అంటున్నా. k1 and k2 both are attached to a block of mass m and pulled by a force f. ఇక్కడ k2 అనుకుంటున్నా, this is rigid support. ఇట్లా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ది అదర్ వే యూ కెన్ కనెక్ట్, బికాస్ ఇక్కడ మనకి ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలి? one end of the springs are to be connected to the rigid supports and the other ends of the springs are connected to the block of mass. ఇట్లా కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. Or you can connect this way. One end of the spring is connected to the rigid support, right? And in between you can place a block of mass m. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక స్ప్రింగ్ ఉంది which is connected to rigid support. It's a parallel only sir. ఇది కూడా parallel. This is also parallel. ఎందుకంటే
one end of the springs are connected to the block of mass and and the other ends are connected to the rigid supports. So spring constants K1, K2 అనుకుంటున్నా. This is also in parallel combination. ఈ రెండు కూడా parallel combination కిందకే వస్తాయి, right? So let us discuss what happens when I pull this block of mass M with a force F. ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ M ని F ఫోర్స్ తో పుల్ చేస్తే ఇది రెండిటి ఎక్స్టెన్షన్స్ సేమ్ ఉంటాయా, డిఫరెంట్ ఉంటాయా? డిఫరెంట్ సార్. సేమ్ సార్. సేమ్. డిఫరెంట్ సార్. సేమ్ సార్. చూడండి ఇక్కడ రెండు ఫిక్స్ అయి ఉన్నాయి. ఇది పుల్ చేస్తే ఇది ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయితే అవి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి అంతే అవుతుంది. సేమ్ ఉంటుంది సార్. సేమ్ ఉంటుంది. ఎక్స్టెన్షన్ రిమైన్స్ సేమ్ ఇన్ ప్యారలల్ కనెక్షన్. బట్ రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ దీంట్లో రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ నేను FS1 అనుకుంటున్నాను, దీంట్లో రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ FS2. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ లో ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిపితే నాకు ఇది రావాలి. F is equal to FS1 plus FS2 అంట, right? So what I mean to say is, you know the formula for restoring force. What is the formula in magnitude? Fs is equal to K. But ఇక్కడ నాకు దీన్ని పుల్ చేస్తే ఎక్స్టెన్షన్ విల్ బి సేమ్. ఎక్స్టెన్షన్ విల్ బి సేమ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, FS2 is equals to KX. in parallel connection or combination, displacement or elongation, displacement X remains constant. So X remains constant కాబట్టి నేను FS1 is equal to K1 into X రాస్తున్నా, FS2 is equal to K2 into X రాస్తున్నా. What is the net force, net spring force or net restoring force? So F is equal to net restoring force అంటున్నాం. FS అంటే దీని ఏమందామంటే ఓ పని చేద్దాం. FS in which combination? ఈ కాంబినేషన్ ఏంది? parallel combination. So parallel combination లో effective force కనుక్కుంటున్నాం. FS is equal to, I can write this one as FS1 plus FS2. FS1 plus FS2. FS1 plus FS2. Now what is the formula we have for FS? FS की formula ఏంది? దీని నుంచి ఏం రాయాలి? Fs is equal to minus Kx is equal to KX KX. ఇక్కడ ఇటు రాస్తున్నా, KP into X అని రాస్తున్నా. Extension remains same, displacement remains constant. So KP into X is equal to FS1 plus లో ఏం రాయొచ్చు? K1 into X plus K2 into X. RHS లో X కామన్ తీయొచ్చా? Can I take X as common in RHS? When I take X as common, X into K1 plus K2. X ఉండదు మనకి. X into K1 plus K2, left side LHS లో RHS లో X cancel అయిపోతుంది. So I can cancel X. So from this I can write KP is equal to K1 plus K2. KP is equal to K1 plus K2. Just like మనకి resistors లో RS is equal to ఏమొస్తుంది? RS is equal to R1 plus R2 series combination. రివర్స్ వచ్చింది సార్ ఇక్కడ. రివర్స్ వస్తున్నాడు. In this case we'll get in the reverse way, reverse format లో వస్తుంది. So గుర్తుపెట్టుకోండి, for two spring combination, K1 plus K2 in parallel, what I will get is KP effective is equal to K1 plus K2. అట్లనే ఫర్ నాకు 3 స్ప్రింగ్స్ తీసుకుంటే
K1 plus K2 plus K3 వస్తుంది. n springs తీసుకుంటే K1 plus K2 plus K3 plus so on plus Kn వస్తుంది. Remember, this is very important. ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 springs కి Kp is equal to K1 plus K2 for a parallel combination of 3 springs. For a parallel combination of 3 springs, Kp effective is equal to K1 plus K2 plus K3 for parallel combination of springs. 3 springs, Kp is equal to K1 plus K2 plus K3. For parallel combination of n springs, for parallel combination plus of n springs, K3 K1 plus K3 plus 1 plus so on plus k answer. For a parallel combination of n springs, then I can write Kp effective is equal to K1 plus K2 plus K3 plus 1 plus Kn. ఒకవేళ నేను ఐడెంటికల్ స్ప్రింగ్స్ తీసుకుంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఏమవుతుంది? ఐడెంటికల్ స్ప్రింగ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఐడెంటికల్ స్ప్రింగ్స్, ఐడెంటికల్ సేమ్ సార్, సేమ్ మెటీరియల్స్ మెటీరియల్స్ Yes, sir. సేమ్ ఉంటాయి. ఐడెంటికల్ స్ప్రింగ్స్. ఓకే, ఇది స్నాప్ షాట్ తీసుకుంటే తీసుకోండి. ఐ మీన్ టేక్ ది ఫోటో ఆర్ ఎనీవేస్ వీడియోస్ నేను పంపిస్తాను, డోంట్ వరీ. రైట్, సో ఇది ప్యారలల్ కాంబినేషన్. నౌ లెట్ మీ షో యూ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, ఫర్ n identical springs connected in series, ఐడెంటికల్ అంటున్నా. ఐడెంటికల్ స్ప్రింగ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అన్ని స్ప్రింగ్స్ కూడా ఒకటే మెటీరియల్ తో చేయబడి ఉండాలి. అంటే ఐ కెన్ సే దట్ K1 is equal to K2 is equal to K3 is equal to so on is equal to Kn. అన్ని కూడా నేను K నే అనుకుంటా. All are equal to what? K. Then what is the value of Ks effective? Series combination. In series combination, 1 by Ks is equal to 1 by K1 plus 1 by K2 plus 1 by K3 plus so on plus 1 by Kn. But K1 is equal to enta? K. 1 by K plus 1 by K plus 1 by K plus how many times? K n times. N times. So 1 by Ks implies 1 by Ks is equal to, I can write this as n times 1 by K. Ante meaning ఏంది? n by K అన్నమాట. So from this I can find out the value of Ks effective. Ks effective ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు? రివర్స్ చేయండి. 1 by Ks is equal to n by K అయితే Ks is equal to K by n. K by n. Important formula. Ks is equal to K by n. అదే ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో అయితే ఫర్ n ఐడెంటికల్ స్ప్రింగ్స్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్, Sir, your video is struck, sir. Yes, sir. వాయిస్ పోయిందా? ఓకే సార్. సార్ నా ఓకే.
Now it's okay, Okay, sir. sir. ఓకేనా? ఒక్క నిమిషం.